our guide and like that, guide on this Jagannath Puri Parikrama we're going on. Во-первых, я хочу вам представить нашего гида, который будет нас сопровождать в парикраме по Джаганнатха-пури. Over here on your left-hand side is His Grace Madhavananda Prabhu. Слева его милость Мадхавананда Прабhu. He is one of the greatest authority in ISKCON on Jagannath Puri. Он один из лучших знатоков Джаганнатха-пури во всем ISKCON. So he's kindly agreed, despite his busy schedule and many responsibilities, to take these days out and just give us his association. Несмотря на свою очень занятость и свой плотный график, он любезно согласился выделить нам пару дней для того, чтобы быть с нами. So, will you say something today? I mean, this morning? What we'll do is, I'll read some verses from Caitanya Charitamrita. Я прочту несколько стихов из Чайтанья Чаритамриты. And we'll say a few words about that. И прокомментирую их. And then we'll hand over to Madhavananda Prabhu to take us further and deeper into our Jagannath Puri Parikrama. И затем я передам слово Мадхаванандане Прабhu для того, чтобы он нас ввел в Джаганнатха-пури Парикраму. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda. Jai Shri Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda. Jai Shri Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda. Jai Shri Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So I will read a few verses from Sri Caitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 6. Я прочитаю несколько стихов из Чайтанья Чаритамриты, Мадхья Лила, глава 6. The liberation of Sarvabhauma Bhattacharya. Освобождение Сарвабхаума Бхаттачарьи. And I'll read the first few verses in this chapter, which are describing the arrival of Lord Caitanya for the first time in Jagannath Puri. Я прочитаю первые стихи, где описано первое явление Господа Чайтаньи в Джаганнатха-пури. Nomitam Gaura Chandram Ya. We just lost electricity. I guess we just... Электричество включилось. Nomitam Gaura Chandram Ya. Kutarka Karkashasayam. Sarva Bhomam Sarva Bhuma. Bhakti Bhumanam Acharet. You may need to stand up because otherwise devotees won't hear. I offer my respectful obeisances unto Lord Gaurachandra, the Supreme Personality of Godhead. Я предлагаю свое почтение Господу Чайтаньи, The Supreme Personality of Godhead, Верховной Личности Бога, who converted the hard-hearted Sarvabhauma Bhattacharya, который обратил твердокаменного Сарвабхауму Бхаттачарью, the reservoir of all bad logic, который был прибежищем всей неправильной логики, into a great devotee. Он превратил его в великого преданного. Jai Jai Gaurachandra Jaya Nityananda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda Prabhu. All glories to Advaita Acharya. And all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Вся слава Господу Чайтанье Махапрабху, вся слава Господу Нитянанде Прабху, вся слава Адвайте Ачарьи и вся слава всем преданным Господа Чайтаньи. Aveshe Chalila Prabhu, Jagannath Mandire, Jagannatha Deki Preme, Haila Astire. In ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu went from Ataranala to the temple of Jagannath. After seeing Lord Jagannath, he became very restless due to love of Godhead. В полном экстазе Шри Чайтанья Махапрабху пришел из Адхараналы в храм Господа Джаганатхи. И после того, как он увидел Господа Джаганатху, его чувства пришли в полное беспокойство из-за любви к Господу. Jagannatha alingite chalila dana mandire padila preme avishta hana. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu went swiftly to embrace Lord Jagannath. But when he entered the temple, he was so overwhelmed with love of Godhead that he fainted to the floor. Господь Шри Чайтанья Махапрабху немедленно поспешил в храм, чтобы обнять Господа Джаганатха. Но когда он вошел в храм, его настолько переполнила любовь к Господу, что он упал в обморок на пол. Daive sarva boma tanhake kare darshana padicha marite tenho kaila nivarana. When Sri Chaitanya Mahaprabhu fell down, Sarvabhauma Bhattacharya happened to see him. When the watchman threatened to beat the Lord, Sarvabhauma Bhattacharya immediately forbade him. И так получилось, что Сарвабхаума Бхаттачарья увидел, как Шри Чайтанья Махапрабху упал в обморок. И когда охранник угрожал, что он побьет Господа, Сарвабхаума Бхаттачарью сразу же защитил его. Prabhura Sandarya Ara Premiera Vikara Deki Sarvabhauma Haila Vismita Apara. Sarvabhauma Bhattacharya was very surprised to see the personal beauty of Lord Chaitanya Mahaprabhu, as well as the transcendental transformations wrought on his body due to love of Godhead. Сарвабхаума Бхаттачарья был очень удивлен, увидев такую неземную красоту Господа Чайтаньи Махапрабху. И также он был удивлен тем трансцендентным изменениям, которые происходили в его теле из-за любви к Господу. Bahukshane Chaitanya Nahe Bogera Kala Haila Sarvabhauma Mane Tabe Upaya Chintila. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained unconscious for a long time. Meanwhile, the time for offering prasadam to Lord Jagannath came, and the Bhattacharya tried to think of a remedy. Шри Чайтанья Махапрабху долгое время оставался без сознания. В то же самое время уже подходило время для предложения прасада Господу Джаганатхи, и Бхаттачарья, он стал думать о том, как бы спасти ситуацию. Shishya Padicha Dwara Prabhu Nila Vahana Gare Ani Pavitrastane Rakila Shayana. While Lord Chaitanya Mahaprabhu was unconscious, Sarvabhauma Bhattacharya, with the help of the watchman and some disciples, carried him to his home and laid him down in a very sanctified room. Когда в то время как Господь Чайтанья Махапрабху был без сознания, Сарвабхаума Бхаттачарья с помощью охранников и некоторых учеников отнесли его к нему домой, положили его в самой лучшей комнате. Swasha prasvasa nahi udara spandana dekya chintita hoila bhattacharyera mana. Examining the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Sarvabhauma saw that his abdomen was not moving and that he was not breathing. Seeing his condition, the Bhattacharya became very anxious. Осматривая тело Шри Чайтаньи Махапрабху, Сарабхаума увидел, что его грудь не двигается и что он не дышит. И увидя такое состояние, Бхаттачарья пришел в большое беспокойство. Sukshma tula ani nasa agrete darila. Isha chalaye tula deki dairya haila. The Bhattacharya then took a fine cotton swab and put it before the Lord's nostrils. When he saw the cotton move very slightly, he became hopeful. Тогда Бхаттачарья взял маленькую тоненькую хлопковую ниточку и приставил его к ноздрям Господа. И когда он увидел, что хлопок чуть-чуть двигается, у него появилась надежда. Vasi Bhattacharya mane karena vichara Krishna mahapremera satvika vikara. Sitting beside Sri Caitanya Mahaprabhu, he thought, this is a transcendental ecstatic transformation brought about by love of Krishna. И сидя рядом с Шри Чайтаньей Махапрабху, он подумал, что это трансцендентные экстатические изменения, которые произошли с ним, произошли из-за любви к Кришне. Sudipta sattvika nama ye pralaya nitya siddha bhakta say Sudipta bhava haya. Upon seeing the sign of Sudipta sattvika, Sarvabhauma Bhattacharya could immediately understand the transcendental ecstatic transformation in the body of Lord Caitanya Mahaprabhu. Such a sign takes place only in the bodies of eternally liberated devotees. И увидя знаки Судипта Сатвики, Сарабхаума Бхаттачарья немедленно понял такую трансцендентную экстатическую трансформацию тела Господа Чайтаньи. Такие знаки являются только в телах вечно освобожденных преданных. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachyadesh Tarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapacharubhyascha kripa sindhubhyevacha Padidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So this is the description of Lord Chaitanya's initial arrival in Jagannath Puri. Это описание первого прибытия Господа Чайтаньи в Джаганнатха-Пури. He immediately went to the temple of Lord Jagannath. Он немедленно пошел в храм Господа Джаганнатхи. And as soon as he saw Lord Jagannath, he became completely overpowered by ecstatic love for Krishna. И как только он увидел Господа Джаганнатху, его сразу же просто захлестнула любовь к Кришне. And he collapsed there on the floor, and it appeared he may well have left his body. Он упал на пол, и казалось, что он оставил тело. Of course, Lord Caitanya is his body. Конечно, Господь Чайтанья, он и есть его тело. So he cannot exactly leave his body, but anyway, it appeared like his body, he may have died. И, конечно же, он не может оставить свое тело, но казалось, как будто он действительно умер. And then Sarvabhauma Bhattacharya, who was one of the big officials and like the priest of the king, he arrived on the scene. И здесь же был Сарабхаума Бхаттачарья, который был одним из крупнейших, служителей при дворе государя. And he saw this. He saw Lord Caitanya like this.
И он увидел такое состояние Шри Чайтаньи Махапрабху. And he saw that one of the watchmen, one of the security men, that he couldn't understand at all what had happened to Lord Caitanya. И он увидел, что один из охранников, он совершенно не понимает, что произошло с Господом Чайтаньей. And even that man, he was, it would appear, he thought that maybe Lord Caitanya is some sort of imposter or some sort of crazy man. И этот человек, он подумал, что Господь Чайтанья это какой-то безумец. And that, you know, we should give him a good beating and throw him out and have nothing more to do with him. И он думал, что его просто нужно побить и выбросить вон. So, but now Sarvabhauma Bhattacharya, his condition is mixed. И положение Сарабхама Бхаттачарьи, его как бы внутреннее существо, оно было смешанным. That there's some elements of Krishna consciousness there. Там присутствовало какое-то сознание Кришны. But at the same time, as we read in one of the very first verses, that his heart was also severely contaminated with attachment to mundane sort of pseudo-spiritual logic. И в то же самое время мы вот здесь прочитали, что сердце его было загрязнено привязанностью к светской, так называемой псевдотрансцендентной логике. So he's in a mixed condition, but still, despite the mixture, he was able to appreciate that there's something special about Lord Caitanya. Несмотря на такое неоднозначное положение, он тем не менее оценил Господа Чайтанью. So he had Lord Caitanya brought to his house, which was quite nearby. И Господа Чайтанью принесли в его дом, который находился неподалеку. I think we're going to go there. When is it? Tomorrow, is it? Or yeah, something like that. Anyway, in the next couple of days, we're going to go there to that house. И вскоре мы этот посетим дом. And so Lord Caitanya was laid down there in some peaceful place, and Sarvabhauma Bhattacharya tried to figure out what has happened. Господь Чайтанья лежал в его доме в очень спокойном месте, а Сарабхама пытался понять, что делать. And as we read, he was looking at Lord Caitanya, and he noticed that his chest was not moving. И как мы прочитали, Сарабхама Бхаттачарья, он заметил, что грудь Господа Чайтаньи не двигается. You know, and this also led him to believe that maybe this person has died. И поэтому он считал, что, возможно, этот человек, он умер. You know, we have different dramas and plays often of Krishna's pastimes. Часто бывают спектакли по играм Кришны. And, you know, Krishna kills some demon, Lord Nrsimhadev kills Hiranyakashipu. Например, на тему того, как Кришна убивает какого-то демона, или Нрисимхадев убивает Хираньякашипу. Now Hiranyakashipu is lying there, dead body on the stage. И на сцене мы видим, как лежит мертвое тело убитого. But one problem occurs. Но есть одна проблема. That the devotee acting breathes. Что актер преданный, он дышит. And the devotees in the audience can see the chest of the devotee moving. И зрители видят, что грудь этого преданного, она двигается, поднимается. So it's not so convincing, you know, it's meant to be a dead body, but obviously not. Поэтому эта смерть, она не очень-то убедительна. But now Lord Caitanya is lying there, and his chest was not moving. Но когда Господь Чайтанья там лежал, его грудь не двигалась. But Sarvabhauma Bhattacharya did not give up hope. Но Сарабхама Бхаттачарья, он не терял надежду. He took a little cotton swab, just a little bit of little cotton ball type of thing. И он взял маленький кусочек хлопка, put it right by Lord Chaitanya's nostrils. И поднес его к самой ноздре Господа Чайтаньи. And then he saw that little bit of cotton was moving because Lord Chaitanya was slightly breathing. И он видел, что некоторые ворсинки, они слегка движутся, и он понял, что Господь Чайтанья все-таки дышит. So this was the effect of the darshan of Lord Jagannath on Lord Chaitanya.
Вот такой эффект произвел даршан Господа Джаганатхи на Господа Чайтанью. And so we can understand from this that Lord Jagannath is very amazing form of the Lord. И таким образом мы можем понять, что Господь Джаганатха — это очень удивительная форма Господа. Lord Caitanya, of course, he was living there in Navadweep, and he would move around the area, and there were many deities. Конечно, Господь Чайтанья, он жил в Навадвипе, посещал окрестные места и разные божества. Even he and his father would worship Shalagram Shila. Он и его отец, они поклонялись Шилаграма Шиле. But never before, when Lord Caitanya saw a deity of the Lord, never before had he become so totally overwhelmed as happened now by seeing Lord Jagannath. Но никогда раньше с Господом Чайтаньей не происходило такого переполнения чувств при виде какого-то божества, как это произошло при виде Господа Джаганатхи. So at least this gives us some idea. Of course, there's also special leela involved, but it does give us some idea of how special Lord Jagannath is. Конечно, это была особая лила, но мы так можем хотя бы намеком понять, кто такой Господь Джаганнат. Because Lord Jagannath is Krishna, but he's Krishna in an especially ecstatic mood. Господь Джаганнатха — это, конечно, Кришна, но в особо экстатичном состоянии. Of course, Krishna is always in ecstasy. Конечно, Кришна, он всегда в экстазе. Now, Krishna may feel separation sometimes when somehow he's separated from Radharani and the gopis. Иногда Кришна может чувствовать разлуку, когда он разлучен с Радхарани и Гопи. But he's never distressed like we get distressed when something goes wrong in our lives. Но он никогда не огорчается так, как, например, мы, когда у нас что-то идет не так в нашей жизни. One devotee commented to Srila Prabhupada once Однажды один преданный сказал Шриле Прабхупаде, that when I come in front of the deities, I see them in different moods. он сказал, когда я вижу божеств, я вижу, что они в разном настроении. If I'm in a blissful mood, I see the deities, and they look so happy. Если я в блаженстве, то я вижу, что божества так счастливы. But sometimes when I'm in a bad mood, I see the deities and Krishna looks disturbed, like he's upset. Но когда у меня плохое настроение, мне кажется, что как будто Кришна и божества чем-то расстроены. What's happening? What's going on? А что же происходит? And Prabhupada made the point that it is just your subjective perception. И Прабхупада сказал, что это просто твое такое субъективное представление. Because you're in a certain mood, you see the Lord like that, and it's just reflecting your consciousness. Это просто отражение твоего сознания, твоего настроения. But Prabhupada said, Krishna is always in ecstasy. Но, сказал Прабхупада, Кришна всегда в экстазе. So Jagannath is Krishna in a particularly powerful ecstasy. Джаганнат — это Кришна в особом, просто невероятном экстазе. So overwhelmed with this ecstasy that his bodily features transform. Настолько его переполняет экстаз, что все черты его тела изменены. And even Lord Caitanya, the same type of thing, similar thing, would happen to him sometimes. И даже такое происходило с самим Господом Чайтаньей. Lord Caitanya, sometimes he'd come down by the sea, and he would see the sea as the Yamuna River. Иногда Господь Чайтанья приходил к океану и считал, что это река Ямуна. And sometimes he would just become overpowered and just collapse into the sea. Иногда его настолько переполняли чувства, что он просто падал в воду. And there's a nice description in Caitanya Charitamrita of this happening one night. И в Чайтанья Чаритамрите очень хорошо описан такой случай, который произошел как-то вечером. And Lord Caitanya he just fainted in ecstasy into the sea, and he got swept away by the sea. Господь Чайтанья в полном экстазе упал в воды океана, и волны начали его уносить. And his body, he got swept down the coast a little way. Его немного отнесло от берега. And there was
there was one fisherman some little distance down the beach, and he was trying to catch fish in a net. И на некотором расстоянии находился рыбак, который пытался в сети поймать рыбу. And he caught Lord Caitanya. И он поймал Господа Чайтанью. And so he pulled in Lord Caitanya, and it's the middle of the night. He could not really see what is this, but he could see this is something big. Была глубокая ночь, он не понял, что он вытащил, но он понял, что это что-то большое. So he pulled Lord Caitanya right in onto the beach. И он вытащил Господа Чайтанью прямо на песок. Now Lord Caitanya was in such incredible ecstasy. His arms and legs, and if I remember correctly, his head, at least his arms and legs, had withdrawn into his body. И Господь Чайтанья был в таком величайшем экстазе, что его руки и ноги втянулись в тело. So this fisherman, in the darkness of the night, seeing Lord Caitanya looking so unusual, he couldn't see what is this. И Господь Чайтанья выглядел настолько необычно, что этот рыбак в темноте, он просто не понял, что это такое. It's not a fish, it's not a human. Это и не рыба, и не человек. Maybe it's some sort of, maybe it's a ghost. Может, это привидение какое-то. So he, in a very timid, frightened way, he touched Lord Caitanya. И очень испуганно, осторожно он потрогал Господа Чайтанью. And when he just touched Lord Caitanya, his body became completely overpowered with transcendental ecstasy. И как только он дотронулся до Господа Чайтаньи, его тоже переполнил экстаз. Tears started pouring from his eyes. Из глаз полились слезы. His body started shaking. Тело затрепетало. Sometimes he'd collapse on the ground. Иногда он падал на землю. And then he thought, it's a ghost. Now I touched the ghost, I became possessed by him. И он сказал, точно, это привидение. Я до него дотронулся, и оно меня захватило. So he panicked. И он просто испугался. And he went running back down the beach towards the town. И он побежал по направлению к городу. And as he's running in this very just anxious, disturbed condition, sometimes he would faint. И пока он так бежал в таком испуганном состоянии, иногда он падал в обморок. Sometimes his hair would stand on end. Иногда у него волосы вставали дыбом. All these ecstatic symptoms would come, but he didn't know this is spiritual ecstasy. Проявились все симптомы экстаза, но он не знал, что это духовный экстаз. He thought this is all part of being possessed by this ghost. Он думал, это все влияние этого привидения. So now the morning had come. Пришло утро. And the devotees, associates of Lord Caitanya, they'd all come out, and now they're looking for the Lord because they didn't know where he was. И все спутники Господа Чайтаньи начали его искать, они не знали, где он. And Swarup Damodar Goswami and some others, they were on the beach and they were walking around on the beach because they thought maybe Lord Caitanya fell into the sea. И Сварупа Дамодара Госвами и другие, они стали ходить по берегу, искать, думали, может быть, здесь Господь Чайтанья. And suddenly they saw coming, running towards them along the beach. И вдруг они увидели, что к ним кто-то бежит по песку. There's this fisherman, and it's like he's mad. Это был этот рыбак, и было похоже, как будто он с ума сошел. He's shouting sometimes. Иногда он что-то кричал. Krishna, Krishna, and then collapsing on the ground. Кричал Кришна, Кришна и падал на землю. And Swarup Damodar Goswami said to the others, I think we have located Lord Caitanya. И Сварупа Дамодара сказал другим, похоже, мы нашли, где Господь Чайтанья. So that fisherman approached Swarup Damodar Goswami. И рыбак приблизился к Сварупе Дамодару Госвами. I need an exorcist. Мне нужен тот, кто будет изгонять духов. I caught a ghost in my net. Я поймал в своей сети привидение. And like this he described, and Swarup Damodar Goswami understood, aha,
we have found Lord Caitanya. И по его словам, Сварупа Дамодара понял, что да, мы нашли Господа Чайтанью. So this man is just begging Swarup Damodar Goswami, I need an exorcist, get me an exorcist. Этот мужчина просто молил Сварупа Дамодару, пожалуйста, найдите мне того, кто изгонит духа из меня. You know what an exorcist is? Yes. Yeah. Ну или экзорцист по-другому. Yeah. So Swarup Damodar Goswami told him, actually, it's your lucky day. I am a big exorcist. И Сварупа Дамодара сказал, ну, тебе повезло, я как раз большой специалист в этом деле. So then the story shifts, and we don't know really what happened after that point to the fisherman. Мы точно не знаем, что произошло потом с этим рыбаком. But perhaps he became a great devotee. Возможно, он стал великим преданным. So anyway, yes. So the same type of ecstasy which happened to Jagannath, Baladeva and Subhadra, it would also happen sometimes to Lord Caitanya. И с Господом Чайтаньей иногда как раз вот он переживал такой же экстаз, как сам Господь Джаганнат, Баладева и Субхадра. And Lord Caitanya, when he would see Jagannath, he would become just lost in a world of ecstasy. И когда Господь Чайтанья видел Господа Джаганнатху, он просто терял все свои чувства, все свое сознание в этом океане любви. So Jagannath, Baladeva and Subhadra are very special deities in our line. И поэтому в нашей традиции Господь Джаганнатха, Баладева и Субхадра — это очень особенные божества. And the Jagannath Ratha Yatra festival is very special festival in our line. И фестиваль Радха-ятры в нашей традиции — это очень особый фестиваль. And Prabhupada, when he came from India, he gave us certain very specific things which are traditionally part of our Gaudiya Vaishnav line. И Шрила Прабхупада, когда приехал из Индии, он нам передал некоторые очень как раз особенные вещи в традиции Гаудия Вайшнава. And in terms of festivals, one of the main festivals he gave us was this Jagannath Ratha Yatra. И вот говоря о фестивалях, вот одним из самых крупных фестивалей он нам как бы сделал Радха-ятру. It's a very amazing festival. Это удивительный фестиваль. It's really practically one of the only festivals in which the devotees reenact a pastime of the Lord. По сути, это один из немногих фестивалей, где преданные воссоздают игры Господа Чайтаньи. The devotees in Ratha Yatra, they take the position of the bridge buses, as we were describing last night. И на этом фестивале преданные они как бы играют роль бриджабаси, о которых мы говорили вчера. And they put the Lord on his chariot and pull the chariot all the way to Vrindavan. Они ставят Господа на колесницу и тянут его во Вриндаван. And when we have Jagannath Ratha Yatra, we do the same thing. И во время Радха-ятры мы делаем то же самое. Yeah, so we're actually, you know, like Janmashtami we celebrate and various other festivals we celebrate. But generally, it is not that the celebration involves all the devotees, all the participants taking the position of the bridge buses and doing what the bridge buses did. Мы, конечно, очень пышно празднуем Джанмаштами, но там не происходит такого, что все абсолютно преданные заняты в этом действии, что все не играют роль бриджабаси. And so Jagannath is very special. Jagannath Puri is very special. И поэтому Джаганнатх, он очень особенный. Также Джаганнатха Пури очень особенное место. And we are very fortunate to be here. Нам очень повезло, что мы здесь. I don't know how many lifetimes of pious activities, etc., it takes to get the opportunity to visit here. Я даже не знаю, сколько нужно прожить благочестивых жизней, чтобы попасть сюда. But, you know, at the very least, it's some extremely extraordinary good fortune for us. Но, тем не менее, это для нас это просто самая невероятная удача. So, we're going to be here for, say, 4 days more or so. Мы здесь будем около 4 дней.
We'll be here under the shelter of His grace, Madhavananda Prabhu. Мы здесь будем как бы рядом с Мадхаванандой Прабhu. And he's going to guide us through Jagannath Puri, Jagannath Leela, and relationship with Lord Jagannath. И Он проведет нас по Джаганнатхапури, по лилам Господа Джаганнатхи, по Его отношениям с Господом Чайтаньей. So we'll hand over now to His grace, Madhavananda Prabhu. Сейчас мы передаем слово Его милости Мадхавананде Прабhu. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. His grace Madhavananda Prabhu ki.